Okay, hello everyone. Okay, let's study about a new chapter from the first PU, that is class 11, that is anatomy of flowering plant. Okay, in this chapter, we are going to learn about the different tissues of the plant body and different tissue system of the plants and anatomy of dicot and the monocot plants, that is stem, leaf, and the root. And lastly, we are going to study about the secondary growth in the plants. Okay, let's start this chapter, that is anatomy of flowering plants. Okay, each chapter board exam ಗೆ 5 or 4 marks ಬರುತ್ತೆ, very important one. 4 or 5 marks ಗೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್. And for the competitive exam, only one question will come from this chapter. So one question is equal to 2%. 2% from this chapter, and very easy chapter, very easy to understand and very easy to memorize also, and very easy to score also. So let's start the chapter, that is anatomy of flowering plants. In that, the first thing we are going to learn is tissues. What are tissues? So tissues are the group of the cells. So tissues are the group of the cell, and the cells are from the same origin. They are from the same origin and they perform a particular function, a particular same function. This group of cells are called tissues. Okay, the study of tissues is called histology. So what is anatomy? The study of internal structure of any organism. So it's called anatomy. In an organism means that is multicellular organism. So the tissues, what are the different types of tissues are found in the plants? There are of two groups. The plant tissues are grouped into two types. The broad category of the plant tissues are the meristematic tissue and the permanent tissue. What is meristematic tissue? The name itself indicates the meristem means immature. So are divided. So these are the group of the cells which are immature. They are not matured. So the immature means they are undifferentiated. They are not mature. They are not permanent. And they are also having the capacity to divide. They are in the division state. They are rapidly dividing cells. So where they are found, they are usually found in the growing region of the plant body. So the next one is that is permanent tissue. So the meristem, immature cell, which is differentiated and become permanent and become more mature, and the group of this type of tissues or cells are called permanent tissue. So permanent tissues are the differentiated cells, so which are matured cells, and they lost the division capacity, that is cell division capacity they lost. Okay, these are the two main categories of the plant tissues. That is one meristematic tissue and the another one is permanent tissue. So let's study about the meristematic tissue. So what are meristematic tissue? So I already mentioned that they are the immature cells. So immature group of cells are called meristematic tissues. So what are meristematic tissues? They are the immature cells which are present at the specialized region or specific region where the growth of the plant bodies takes place. In that region, they are present and they have the capacity to divide, and they can able to reproduce, and that means they can multiply, they can cell divide. So they are called meristematic tissues. Where they are present, so they are present at the usually they are present at the growing region of the plant body. So the growing region of the plant body means shoot apex and the root apex. The the meristem which are present at the shoot apex are called apical meristem. Okay, later we are going to study about the different types of the tissues. Here only we are concentrating on where the meristem tissues are located. They usually located at the tip of the shoot and the tip of the root. Some plants also present at the lateral side of the plant body, and some are present in between the nodes also they are present. Okay, this is the location of the meristematic tissues. So here one diagram, it is in your NCERT book showing and the root tip and the shoot tip showing meristematic tissues. Okay, the first diagram is all about the
apical meristem of the root. So it is the root apical meristem. So root apical meristem, which is covered by the tissue called root cap or calyptra. So it protects the root apical meristem from the injuries. So in the root, the behind this root apical meristem, some inactive cells group are present. This inactive cell group is also called as quiescent cell or quiescent cells. So what's the function of this quiescent? Okay, imagine ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ರೂಟ್ ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ the meristematic tissue loss ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. In that time, this inactivated cell, they acquire the cell division capacity and they become meristematic tissue. And here the root apical meristem showing shoot apical meristem and surrounded by the leaf primordia. They are the small leaf-like structure. They're also after that, after some time, they left behind with the shoot apical meristem and they consist at the base. Basal region ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ axillary board ಇರುತ್ತೆ. This axillary board gives rise to branches, new branches ಕೊಡುತ್ತೆ, or leaf produce, or flower may also produce from this axillary board. So then the leaf primordia, it become leaf-like structure or leaf, it converted into leaf. So next, moving on to the structure of the meristematic tissues. Very important. They may ask for the 2 or 3 marks question. Write the characteristic of the meristematic tissues. So the meristematic tissues are already told that they are found at the apical region of the plant body, or they are found at the growing region of the plant body. So they are immature cells also. Okay, let's study about the general characteristic. So they are, the first characteristic of the meristematic tissue is they are immature. The first character is they are immature cells. So because they are in dividing stage, they are not fully developed, they are immature cell. Then the next characteristic is the cell wall. The cell wall is made up of cellulose. The cell wall of the meristematic tissue is made up of cellulose. Only the primary cell wall is present. And the third characteristic is they are very compactly arranged. They are closely arranged. There is no intercellular space in between them. They are compactly arranged. So inside the cell, they have prominent nucleus. This nucleus is always in the dividing stage. Any one of the mitotic phase we can see here. So some are showing metaphase, some are showing anaphase. Like because they are in dividing stage, they show the nucleus in the dividing stage. And then they have dense cytoplasm, and the organelles are in a immature condition. Because cells is immature, that's why the organelles are in immature, in a young stage ಅಥವಾ immature stage ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. But the mitochondria is well developed. Why the mitochondria is well developed? Because the meristematic tissues are rapidly dividing cells. The respiration is very fast, very high. To facilitate this high rate of respiration, the the mitochondria should be well developed. No, that's why they are very well developed one. Are the mature mitochondria are seen. And next characteristic, they don't have the vacuole. If the vacuole is present, very small pore like minute vacuole are present. Because of the absence of vacuole, here in the meristematic cells, the nucleus is centrally located. So then the next character is the meristematic cell do not have any reserve food materials or ergastic substance. So they have storage material there, iralla. So because of this high rate of division, high rate of respiration, in this region, in the meristematic region, there is no growth of the pathogen. Bacteria could affect madakala, even the virus could affect madakagala. So in the diseased plants, and in that plant, the pathogen free, virus free plant free part elirutte stem idರಲ್ಲಿ plant allande, that is meristematic tissue or meristematic region. So even principle itkondu we culture meristematic culture and the tissue culture ಮಾಡ್ತೀವಿ to obtain the virus free plants.
This is about the structure of the meristematic tissues. Then moving on to the next one, that is types. So there are three different broad category of the meristematic tissues. One is based on the origin. So based on the origin and the development, there are two different types. So that is primary meristem and the secondary meristem. So during the primary growth of the plant body, the first formed meristems are called primary meristem. Okay, this is responsible for the primary growth of the plant, that is formation of shoot, formation of root, formation of leaf, etc. The secondary meristem, it is the later formed one after the permanent tissue. The permanent tissue, again, it got the meristematic capacity. Then this type of meristem is called secondary meristem. They are responsible for the secondary growth of the plant body. So next one, very important one, that is based on their location, where the meristematic tissues are present, whether they are present at the apical, they are in the between, they are at the lateral. There are three different types. If the meristematic tissues are present at the apical region of the shoot, at the tip of the root to stem idre, at the tip of the root idre, then we call it as apical meristem. So if the apical meristem at the shoot tippal idre adana navu shoot apical meristem anta kariತೀವಿ. If they are present at the root tip, then we call it as RAM, RAM, root apical meristem. Shoot apical meristem and the root apical meristem are of the two types of the apical meristem. So then the intercalary meristem. So intercalary meristem is present between the two nodes, a patch of apical meristem. So patch of apical meristem left behind at the nodal region and it converted into intercalary meristem. So what's the function of intercalary meristem? So it involved in the elongation of the internode. Elongation of internode ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ದ ಬಡ್ ಲೀಫ್ ಬಡ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನೋಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಬಡ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬಟ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದ ಇಂಟರ್ನೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್. So because of the intercalary meristem activity, the internode is elongated. Next one, that is lateral. If the meristematic tissues are present at the lateral side of the plant body, whether in the root or the stem, lateral side of the plant body, then we call it as a lateral meristem. Usually, this lateral meristem are the secondary meristem. So when the plant wants to increase its girth ಅಲ್ಲಿ increase ಆಗಬೇಕು, ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬೇಕಂದಾಗ this lateral meristem become active and start dividing, and in the plant body increases its size, girth ಅಥವಾ diameter wise it increases. So the next one is function. So on the basis of function, the meristem are of three types. Protoderm, they are the future epidermis. Procambium, it is present between the vascular bundles. It produces xylem and phloem and secondary xylem and secondary phloem. The crown tissue, except the protoderm and the procambium, all other tissues are comes under ground tissue. All the ground tissues are obtained from this ground meristem. These are the different types of meristem. So here ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದಂದ್ರೆ that is location basis ಮೇಲೆ apical, intercalary and the lateral meristem. So moving on to the next one, that is the picture showing, the diagram showing, that is different apical meristem and the intercalary meristem and the lateral meristem. So the next one is the permanent tissue. So before going to permanent tissue, let's discuss about the functions of the meristematic cells or tissues. What are the different functions of the meristematic tissues? So mainly they are involved in the primary growth and secondary growth of the plant body. So they involved in the growth and development of the plant body. So the next one is, that is the second category of the plant tissues, that is permanent tissues. What are permanent tissue? So imagine this is the meristematic cell. So after the cell division ella agide, then it become mature. So the meristematic cell is converted into mature cell. In mature cell ಏನಿತ್ತಲ್ವಾ, so then ಈಗ ಅದು mature cell ಆಗ್ತಾ ಇದೆ under the with the help of through the process called differentiation. ಯಾವ process ಅದು? Differentiation.
So differentiation anta ಮತ್ತೆ growth and development ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. So differentiation is the process where the immature cells are converted into mature cell, or meristematic cells are converted into permanent cell. So under different location, different areas, these immature cells of the meristematic cell undergo differentiation and they become permanent. ಈ ತರ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ parenchyma, sorry, permanent tissue. And this permanent tissue is lost the meristematic tissue during differentiation ಆಗ್ತಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ it lost the dividing capacity, cell division capacity ನ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಆ ಟಿಶ್ಯೂ, ಅದನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ದೆನ್ ದ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್? ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ permanent tissues based on the type of the permanent tissues. What are the different types of the cells it contain? Basis mele there are two different types, that is simple permanent tissue and the complex permanent tissue. So what is simple permanent tissue? The name itself indicates ಏನಂತ, it is simple. Simple andre ಏನು? So simple anta andre it is made up of only one type of cells. ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೈಪ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಸೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ cells are called simple permanent tissue. So they are parenchyma, collenchyma and the sclerenchyma. So the next one is complex permanent tissue. So the name itself indicates complex, compound, conjugate ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Here the different groups of cells irutte. So this is one type, and the next one another type of cell also there. So more than one type of cells group, if they are present in one tissue, then this type of tissue system or tissue is called complex tissue. So it is made up of more than one different types of cells, more than one types of cells. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರನ್ನ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ, ಇವ್ರನ್ನ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ xylem and the phloem. So moving on to the first one, that is simple permanent tissue or simple tissues. Simple tissues are homozygous tissues. The simple tissue means they are made up of only one type of cells. So here, based on their structure, they're based on their structure, based on their function, based on their nature, simple tissues are grouped into three different types. Adali first one, that is parenchyma, then the collenchyma and then the sclerenchyma, based on their nature, based on their structure, based on their function. So there are of three different types simple tissues ali: parenchyma, collenchyma and the sclerenchyma. The first one is, that is parenchyma. ಏನು parenchyma anta andre? So the parenchyma is a ground tissue and it is a major component in the plant body. Plant body ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ that is parenchyma. So what ಏನಿದ್ರು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? So this is about the structure of the parenchyma. They are more or less isodiametric in shape. Isodiametric in structure or shape. So more or less ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದೇ diameter ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು. Then the cell shape is oval shape and they are loosely arranged. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒತ್ತೊತ್ತಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. They are loosely arranged. Because of this looseness, they created large intercellular spaces between the cells. So they have large intercellular space, isodiametric in nature, are oval, sometimes they are round or sometimes polygonal shape also they are having. So then the cell ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ, cell structure ಹೋದ್ರೆ, cell wall ಅಲ್ಲಿ, the cell wall is made up of cellulose. Very important. ಈ ಮೂರು ಏನ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದ ಥಿನ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ದ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ parenchyma, cellulose. So the next one, inside the cell wall ಹೋದ್ರೆ ಒಳಗೆ, the cytoplasm. The cytoplasm is very thin.
ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಲ್ವಾ, ಥಿನ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ಒನ್ ಸೈಡ್, ಪೆರಿಫೆರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್. ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಲಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೇ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಟು ದ ಒನ್ ಸೈಡ್, ಆ ಪೆರಿಫೆರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಒನ್. ಥಿನ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲೋಸ್, ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂತ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ, ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದು ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಅಲ್ಲ. ದ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ parenchyma and the phloem also contain parenchyma. Xylem also contain parenchyma and the pith region is made up of parenchyma and the medullary cells also made up of parenchyma. So ಹಾಗಾಗಿ parenchyma ನಾವು ground tissue ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So next one that is function. ಏನ್ function ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬೇಸಿಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಲೀವಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೇಳ್ತಾರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ನೇಮ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ. ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಓನ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಎರ್ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ಸ್, ಸಲ್ಫೇಟ್ಸ್, ಆ ತರದ್ದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಸಮ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಆರ್ ವಿತ್ ಏರ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ದ ಏರ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾನ ಏರೆಂಕೈಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೇ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಫೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಯೋಎನ್ಸಿ, ದ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್. And the next function is, next one type ಇದೆ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾದಲ್ಲಿ, that is the parenchyma with the chloroplast. Chloroplast ಇರೋ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾನ ನಾವು ಕ್ಲೋರೆನ್ಕೈಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಯೋಎನ್ಸಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಕ್ರೀಟ್ಸ್ ಸಮ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಟಬೊಲೈಟ್ಸ್ ನ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಇಂಜುರಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಇಂಜುರಿ ಆದಾಗ ಆ ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋ ಸೆಲ್ ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕೆ, ರಿಗೈನ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಹೀಲ್ ದ ವೂಂಡ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ. ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕೋಲೆಂಕೈಮಾ. ಸೊ ಕೋಲೆಂಕೈಮಾ ಇಸ್ ಆಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ, ಬಟ್ ಏನೇನ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಯುನಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಏರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಕಾಟ್. ಡೈಕಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತದ್ದು ಇವರು, ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಮಾನೋಕಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಇರೋದಂದ್ರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ? ಬರೀ ಡೈಕಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಏರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಏರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು? ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪಿಟಿಯೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪೆಡಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So the structure of Collenchyma, so it is somewhat oval in shape irutte and round shape ಬರ್ಬೋದು, spherical polygonal shape ಇರುತ್ತೆ, lamellar shape ಇರುತ್ತೆ, different shape ಇರುತ್ತೆ. and ಇದರಲ್ಲಿ ಯುನಿಕ್ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಲೆಂಕೈಮಾ. ಅದು ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಲೆಂಕೈಮಾ ಓದ್ತೀರಿ. ಸೊ ದ ಅನ್ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಅದು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರು? ಪೆಕ್ಟಿನ್. ಸೊ ದ ಸೆಲ್ವಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸೆಲ್ಲೋಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೆಕ್ಟಿನ್. ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಸೀನ್ ಆನ್ ದ Collenchyma cell wall, and because of this pectin deposition, the intercellular spaces may be very small or absent. So absent antane ankoli, intercellular spaces iralla, but it is living.
ದ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಲ್ಗೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಹೋಗೋಣ, ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ದ ಸೆಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್, ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಟ್ ದ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಥಿನ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇವರು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಇದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ರೀಜನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಆ ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ದು ಅನಾಟಮಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲೋ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಸ್ ರೀಜನ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್, 2 to 3 ಲೇಯರ್ಸ್, 3 to 4 ಲೇಯರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಟಸ್. ಅದನ್ನ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪಿಟಿಯೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಲೋ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೋಲೆಂಕೈಮಾ, ಅಂಡ್ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಕೋಲೆಂಕೈಮಾ. This gives flexibility to the plant body. Very important. ಕೋಲೆಂಕೈಮಾ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಲೀಫ್ ನೋಡಿ ನೀವು, ಗಾಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮುರಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಆ ಪಿಟಿಯೋಲ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಮುರಿಯಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಆದ್ರೂ ಆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡೋದು ನಮ್ ಕೋಲೆಂಕೈಮಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕೋಲೆಂಕೈಮಾ ಇಸ್ known as living mechanical tissue. ಸೊ ಅದು ಲೊಕೇಶನ್ ಆಯ್ತು, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೆಕ್ಟಿನ್, ಇಟ್ ಗಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೈನ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು the Collenchyma ಬಗ್ಗೆ. Next, moving on to the next one, that is Sclerenchyma. Sclerenchyma ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಡೆಡ್. ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಡೆಡ್. ಸೆಲ್ ಯಾಕೆ ಡೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಯಾಕೆ ಡೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ Sclerenchyma is they are more or less hexagonal in shape ಇರ್ತಾರೆ, ಪಾಲಿಗೋನಲ್, more than 6 ಹ್ಯಾಂಗಲ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೈಮರಿ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೈಮರಿ ವಾಲ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲೋಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗೋಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್. ಎರಡು ಸೆಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಳಗ್ ಹೋಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ನೀರು, ಫುಡ್ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಸೆಲ್ ಬಿಕಮ್ ಡೆಡ್. ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಒಂದ್ ಖಾಲಿ ಜಾಗ, ಲುಮೆನ್, ಒಂದ್ ಖಾಲಿ ಮನೆ, ಖಾಲಿ ರೂಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬತ್ತೆ. ದಟ್ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಎಂಪ್ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲುಮೆನ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ? ಲುಮೆನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಲುಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಈ ತರದ್ದು ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಲಿಗ್ನಿನ್ ಡಿಪಾಸಿಷನ್. ಇದು ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮಾ ಅದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರು? ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ವಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್. ಇದಿಷ್ಟು ವಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್. ವಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಝೈಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಝೈಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮಾ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮಾ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈಕಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇ ಆರ್ ಡೆಡ್, ಸೊ ಲಿಗ್ನಿಫೈಡ್, they give mechanical support to the plant body. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮಾ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ, ಏನಂತ? ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮಾದಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಆಫ್ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಆ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಯಾವ್ದಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಫೈಬರ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ಲೆರೈಡ್. ಫೈಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಲೆರೈಡ್. ಫೈಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಥಿಕ್ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲಾಂಗೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು 2 ಎಂಡು ಟೇಪರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಸ್ಲೋಪ್ಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲಾಂಗೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ 2 ಕಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮಾ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಫ್ ದ ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮಾ ಇಸ್ somewhat ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ದೆನ್ ಅಥವಾ ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ,
ಬೋನ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ರಾಕ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ ಅಲಾಂಗ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪ್ ಇರೋ ಬಿಟ್ಟು, ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಟೇಪರಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಇರೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಶೇಪ್ ಇದ್ರೆ that is called scleroid. It is also lignified and the fiber is also lignified and both are having the lumens, that is ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ, and they have also pit ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಪಿಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೆಲ್. ಸ್ಲೀರೆಂಕೈಮಾ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ಲೀರೆಂಕೈಮಾ ಅಂದ್ರೆ, ಯೂಶಲಿ ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ನಟ್ ವಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಪಲ್ಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರಿಟಿನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಈಗ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಕಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ತಿಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಒಗ್ರು ಗಟ್ಟಿ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ, ಕಡಿಯಕ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲೀರೈಡ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ ಗ್ರಿಟಿನೆಸ್ ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ, ಸ್ಲೀರೈಡ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಒಗ್ರು ತರದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲ ಇವರಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ಯೂಮ್ದು ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಪಾಡ್ ಅವರೆಕಾಯಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ಲೀರೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆಪ್ಪ, ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇವ್ರದ್ದು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿರ್ತಾರ, ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ದೇ ಗಿವ್ ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಲೀರೈಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ನಾರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಫೈಬರ್ ಅದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇವುಗಳು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ಲೀರೆಂಕೈಮಾದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. Sclerenchyma fibers, they are elongated cells and they are long, narrow lumen, thick-walled, dead cells that provide internal structure for the plant body. They are generally unbranched and they give mechanical support or mechanical strength. So the steroids are the broad cells, polygonal cells found in fruit pulp, and they may or may not be branched and they provide stiffness. This is about the simple tissues. The simple tissues includes parenchyma, sclerenchyma, and the collenchyma. So in the next video, ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದೋಣ, ವೇರಲ್ಲಿ xylem ಮತ್ತೆ phloem ಬಗ್ಗೆ.